Today, we are on the Wenchi-Sawla-Wa Road, one of the most important road corridors in northern Ghana, stretching about 195 kilometers. We are currently at Lot 3 in Banda Nkwanta in the Savannah Region, where major construction works are actively ongoing. This section of the road is being handled by Polychandra Overseas Engineering Company Limited. And what you are seeing here is part of a very important phase of road construction, the drainage system and road widening works. Ene yawo Wenchi-Sawla-Wa kwantempon no eso. Kwan kase bi a efa esre ana Savannah mantem emu. Yawo Lot 3 emu a ewo Banda Nkwanta. Adwumaku a yefra won Polychandra Overseas Engineering Company Limited ena wo di sa adwumai ewo kwan yi eso. Nia mo hwei eye adwuma titire a ewo kwan ne so a wo ye. Ene se woye gata na watre ekwan no mu eno ne dwumadi a wodi. Drainage is one of the most critical parts of road construction. Without proper drainage, water from rainfall will collect on the road surface and slowly destroy the pavement. When water enters beneath the road surface, it weakens the foundation. Over time, this leads to potholes, cracks, and complete road failure. But here at Banda Nkwanta, you can clearly see the engineers are constructing side drains on both sides of the road, as well as inner channels to guide water safely away. This ensures that even during heavy rains, water will not damage the road. Segata eni hɔ a nsu a ɛtɔ no bɛboaboa ano ɛwɔ kwan no ɛso na ɛbɛsɛe ɔkwan no ɛnkakra nkakra. Sɛ nsuo kɔ ɛkwan no ase a ɛma ne fapem no yɛ mmere na ɛde kwan sɛeɛ te sɛ potholes ɛne cracks ɛba. Nanso yɛhwɛ ha yi a wɔyɛ drainage ɛwɔ nifa ɛne benkum nyinaa na wɔahyehyɛ nsuo kwan no de akɔfa faako a ɛnsɛe ɔkwan no. Sa adwuma bɛboa ama kwan no agina nsuo kɛseɛ mpo mu na akyɛ. Another key improvement on this project is the widening of the road. Previously, this section was narrow and risky for heavy trucks. Now, with widening roads ongoing, vehicles, especially long trucks, will have more space to pass safely. This reduces accidents and improves traffic flow. This is very important for drivers who travel long distances between southern Ghana and the northern part of the country. Adwuma foforo a ɛkɔ so ne ɛkwan no mu ɛtere. Kane no na kwan no ɛyɛ ketewa na ehu ɛma lorry akɛseɛ. Nanso sese wɔtere ɛkwan no mu na ɛbɛma car ɛne lorry ɛnya kwan pa afa mu. Sa adwuma yi ho hia kɛse ɛma wɔn a wɔtutu kwan tenten efiri Ghana anafo ɛkɔ atifi FM. This road is not just a local road. It is part of a major economic corridor under Ghana's Big Push infrastructure agenda. It connects Ghana to Burkina Faso and supports cross-border trade across West Africa. Once completed, this corridor will reduce travel time for heavy trucks, lower transport costs, improve access to markets, support farmers, traders, and businesses, strengthen trade between Ghana and Burkina Faso. Without this road in good condition, truck service delays, vehicle damage, and the cost of fuel will increase. Sa ɔkwan yɛ adwuma yɛ kwan kɛseɛ a ɛka Big Push nhyehyɛeɛ no ɛho. Ɛka Ghana ɛne Burkina Faso ɛbom. Na ɛma adwadie ɛkɔ so ntɛntɛm ɛwɔ West Africa emu. Sɛ wɔwie saa kwan yi a lorry akɛseɛ ɛbɛkɔ ntɛm. Nneɛma a ɛfa kwan tenten so ɛbɛte. Ɛkuafoɔ ɛne adwumayɛfoɔ benya mfasoɔ. Ghana ne Burkina Faso adwuma bɛyɛ akɛseɛ. Sɛ ɔkwan no anyɛ yie a lorry kɔ ɛbɛkyɛ ɛwɔ kwan ne so. Petrol boɔ ɛbɛkɔ soro. Na enyuma nyinaa ɛbɛyɛ den. Right beside the road, there is also a growing market area. This shows how road development directly supports local businesses.
When the road is improved, traders can easily transport goods, customers can access market faster, and economic activities increases in the area. Roads are not just transport infrastructure, they are engines of local development. Okwan no ho pɛ yɛwɔ dwa ketewa bi a ɛnyini. Wei ɛkyerɛ sɛ kwan pa no ɛbɛma adwumayɛ akɔ soro. Sɛ kwan no ɛyɛ yie a, adwumayɛfoɔ betumi afa nneɛma ntɛm na edwadie so akɔ soro. Kwan ɛboa ɛma adwumadie anaasɛ adwumayɛ etu impɔn. You can clearly see the level of engineering work being done here: excavation, shaping of drains, and preparation of the road base. These works may look simple, but they are the foundation of a long-lasting road. Proper compaction, correct slope design, and drainage alignment are what determines whether a road lasts 5 years or 20 years. Adwumayɛ a mohwɛ yi ɛyɛ engineering adwuma kɛseɛ. Wɔtutu fam, na wɔasiesie drains no, na wɔahyehyɛ kwan no fapem. Kame akɔyɛ sɛ adwuma ketewa bi, nanso ɛno na ɛma kwan no tena hɔ ɛkyɛ. Sɛ wɔyɛ no yie a, kwan no betumi agyina mfie pii, efiri mfie num ekosi mfie aduonu. Projects like this are part of Ghana's wider development vision. They support transportation, agriculture, trade, and national integration. Ghana roads connect communities, reduce poverty, and improve access to education and healthcare. This is why the Wenchi-Sawla corridor is very important for the future of the Savannah and Banda regions. Saa adwuma ɛyɛ Ghana nkɔsoɔ nhyehyɛe kɛseɛ no fa no bi. Kwan pa ɛma akyirikyiri nkraseɛ enya nkɔsoɔ, ɛboa akuafoɔ, adwumayɛfoɔ, ne nkɔsoɔ nyinaa. Ɛno nti na Wenchi-Sawla kwantempɔn no ɛho hia paa ɛma Savannah ɛne ɛbono mantam. So this is the progress at Banda Nkwanta on Lot 3 of the Wenchi-Sawla-Wa Road. As construction continues, we will keep bringing you updates so you can see how this major corridor is transforming Ghana's transport system. Yɛwie, wei ne adwuma a ɛkɔ so ɛwɔ Banda Nkwanta Lot 3 no emu. Yɛbɛkɔ so ɛde nsɛm foforɔ abrɛ mu ama mahunu sɛ Ghana kwan ho nkɔsoɔ ɛkɔ animu.